So far we discussed, we learned about என்னென்ன பார்த்துக்கோன்னா, if locate the center of mass. Center of mass அந்த பாயிண்ட் வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் we know that m1 x1 and so on m2 x2 divided by m1 plus m இந்த ஃபார்முலா ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா இருக்கும். இது சம்மேஷன் ஆஃப் x r vector divided by total mass. This is r. இப்படி வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சென்டர் ஆஃப் மாஸை நம்ம லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் முதல் கிளாஸ். இதுக்கான ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ரெண்டாவது என்ன பார்த்துருக்கோம், சென்டர் ஆஃப் மாஸோட மோஷன், அது எவ்வளோ வேகமாக போகுது, வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் கொஞ்சம் படிச்சோம். இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். ஸோ பியூர்லி நம்ம சென்டர் ஆஃப் மோஷன் பார்த்துட்டோம். தென் முதல் கிளாஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம், இன்ட்ரோடக்ஷன் இதுக்கு ரொட்டேஷனல் மோஷன். ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல என்னென்ன டைப் இருக்கு, என்னென்ன டைப் இருந்துச்சு, பியூர்லி ரொட்டேஷனல் அண்ட் பியூர்லி டிரான்ஸ்லேஷனல் அண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் எல்லாத்தையும் முதல் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொட்டேஷனல் வேரியபிள்ஸ். ரொட்டேஷனல் வேரியபிள்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, இஃப் எனி சாலிட் ஆப்ஜெக்ட், ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து முட்டை வடிவத்துக்கு ஒரு பொருள் எடுத்திருக்கேன், இது சென்டர் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இட் இஸ் த ஆர்பிட்டரி ஷேப், இது நாட் அ ஃபைன் ஸ்பியர் மாதிரி இல்லை, சரியா. இட் இஸ் ரிவால்வ் அபவுட் z ஆக்சிஸ். இப்போ ஒரு ஆர்பிட்டரி ஷேப்பை பார்க்கறத விட நீங்க இது மாதிரி புக்ல வந்து என்சிஆர்டி புக்ல எது மாதிரி கொடுத்துருப்பானா இந்த ஷேப்பே வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அன்டிஃபைன்டு ஷேப் பட் ரிவால்வ் அபவுட் த z ஆக்சிஸ். இது ரிவால்வ் அபவுட் z ஆக்சிஸ்னு ஒரு ஏரியாவை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இன்சைட் ஒரு ஏரியாவை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பார்ட்டிகளை சூஸ் பண்ணிருக்கோம். இட்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் த ஏரியாவை கட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லையா. அப்போ ஏரியா கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா கூட புரியாது, நான் தனியாக நான் உங்களுக்கு வரைகிறேன். திஸ் இஸ் z ஆக்சிஸ் அண்ட் we have our arbitrary shape revolve about the z-axis. All particle in this solid, every particle revolve about z-axis. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் சைடில் வரைகிறேன், சைடில் இது 3D view. இது வந்து z-axis எல்லா பார்ட்டிக்கும் எப்படி சுத்தம், இந்த z-axis மையப்படுத்தி சுத்தம். ஆல் பார்ட்டிகல்னா அது இண்டிவிஜுவல் பீஸ், இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம் revolve about z-axis. இப்போ நம்ம புக்கில் என்ன மாதிரி கொடுத்துருப்போம்னா, இஃப் இந்த பார்ட்டிக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கேன், திஸ் பார்ட்டிகல், இது என்ன ஆகுது, revolve about traces this part. இந்த plane traces move in the plane. இது plane நம்ம இப்போ பாருங்க, இந்த plane is perpendicular to the z-axis. இதை அப்படியே கட் பண்ணி நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா this is a z-axis. This the plane and அப்படியே வரைகிறேன். This is a plane we have revolve about z-axis. If you have a point here, this point revolve about z-axis. This plane is perpendicular to the z-axis. The z-axis is perpendicular to the plane because z-axis in the plane is angle over 90 degree. This look like a disc. இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு ஆக்சுவல் டிஸ்கிரீட் மெத்தட் கிளாஸ் சப்ஜெக்டுக்குள்ள கிளியராக என்ட்ரு ஆகும், அப்போ எரேஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் ஒரு ஆக்சுவல் டிஸ்கிரீட் எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் டிஸ்கிரீட் ஒரு சாலிட். டிஸ்கோட சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கணும். திஸ் இஸ் சென்டர் ஆஃப் த டிஸ்க். நான் ஆக்சிஸ் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், திஸ் இஸ் த ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ this is a center point. Axis எப்படி இருக்கு, சென்டர் பாயிண்ட் பாஸ் பண்ணி போகுது. z ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும், நம்ம நோக்கி வரும். so this revolve in counter clockwise direction about the z axis. जिसके எதை பொறுத்து கொடுத்தது, is revolve about z axis. So all particle in this revolve
about z axis. இது வந்து சாலிட்ங்கிறதுனால all particle have same velocity. இங்க என்ன வெலாசிட்டி நம்ம சொல்லணும்னா, இங்க வந்து பார்ட்டிகல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா அங்க வர வெலாசிட்டி வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, ஒமேகா, சிம்பிள் வந்து ஒமேகா, that is known as angular velocity. Because these particles revolve about the center point. இதே வந்து நம்ம இந்த v இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்றது லீனியர் வெலாசிட்டி. Linear velocity means நம்ம வந்து first 2-3 chapter, first to second chapter and third chapter படிச்சிருக்கோம். If any particle, any mass, any object, நம்ம வந்து first, second and third chapterல object placed here, it is moved, and after some time it reach this position. This is the initial position x1. This is a final position x2 with respect to the reference point. இது வந்து initial position இருக்கும். So this is a final position. This motion is a linear motion. So this velocity is known as a linear velocity. But in this case, object என்ன ஆகுது, each and every time the object move along these particles, or it's not an object, any particle move along this curve. இந்த கர்வ் வழியா போகுதா, இப்போ நான் இன்சைட் எனி பார்ட்டிகல் எடுக்கிறேன், இந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும், இட் இஸ் மூவ் அலாங் திஸ் டேஷ் லைன், தட் இஸ் a curve, ஒரு சர்க்கிள்ல பாஸ் ஆகும். ஸோ how can we analyze it? இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ each and every instant of time the particle change a position. That position is known as angular position, because this position is defined by the angle. The initial position of the object is this, இது வந்து theta I ன்னு வச்சுக்கோங்க. After some interval of time it is moving along this curve along with this edge. Okay, இந்த இடத்துக்கு வருது, this is a final position, but disk வந்து நின்றுது. ஸோ இந்த பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் வர்றதுக்கு என்ன டைம் எடுத்துக்கும், del t டைம் எடுத்துக்கும். Take the time del t, the final time minus initial time. We know that how to measure the time taken. So this is the initial position, now this is the final position. So draw the vector to the final position. நீ பாருங்க, இந்த வெக்டர் r க்கு ரேடியஸ், இந்த ரேடியஸ் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகும். It is constant throughout this process, because இது வந்து solid, அதனால radius change ஆகும். So the angle subtended is del theta. அதாவது இங்க என்ன ஆகுது, நீங்க பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், இந்த ஃபைனல் பொசிஷன் எப்படி சொல்றீங்க, தீட்டா வச்சு சொல்றீங்க. தீட்டாங்கிறது எங்க இருந்து மெஷர் பண்றீங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மெஷர் பண்றீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரெஃபரன்ஸ் லைன். தென் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னது இங்க இருக்காது, அடுத்து மூவ் ஆகும், இந்த பொசிஷன் போகும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் என்னன்னா இது செகண்ட் பொசிஷன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நவ் த ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் ஹியர், திஸ் இஸ் a third position. இப்போ நம்ம வெக்டர் வரைவீங்க, what is the position of the current position of the particle, we must read out from the reference line. This is a theta 3, this theta 3 is the angular position of the particle. Now the theta 2 இது வந்து theta 2, theta 2 is the angular position of the object. எங்க இருந்து மெஷர் பண்ணா, ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணணும். This is how we measure the angular position of the object. What we study right now, in a rotary motion is revolving motion. Disk வந்து solid revolve about which axis, whatever it is. In this case is revolve about z axis, so that the all particles in the disk என்னது, disk revolve about that axis. That means z axis
Because in the solid all particles has the same velocity. Already I saw it in introduction. Already we learned about it in our introduction class. So all particles has uniform speed or velocity. எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரே ஸ்பீட்ல தான் இருக்கும். So here we talk about the position is a angular position. Position என்னன்னு சொல்லுவோம்? Angular position, because each and every instant of time the position is changed in theta. The angular formல position change ஆகுறதுனால நம்ம angular position சொல்றோம். So நம்ம வந்து position மெஷர் பண்ணிட்டோம். Similarly, if you have a velocity, sorry for mistake, if you have a time taken del t, if you have a time taken, we find out என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? angular velocity கண்டுபிடிக்கலாம். So the clear, it is very important concept. இந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். Okay, let's start. எல்லாத்தையும் erase பண்ணிடுவோம். This is a reference line. We know that this is an axis, also the reference line. This is the particles, all particles in the solid moving along, rotate in counterclockwise direction. Here we take counterclockwise direction is a positive. நார்மல் ஒன்று கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் வைங்க, இல்லை கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் வச்சுக்கோங்க. நார்மலி we are following the counter clockwise direction is positive. So this is a initial position. The particle traces here reach this point. This is a initial position. How do you measure the initial position? Draw the vector. This is a position vector. Not a, it's a radius, constant radius. So this angle is known as the initial position. After some time interval, it is reaches here. This is a position 2. The concern position is in terms of angle theta 2. So how do you measure this length? This arcular length traveled by the particle from initial position to final position. Yes, நம்ம வந்து மெத்தட்ஸ் அண்ட் எரர்ஸே பார்த்துருக்கோம். டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி விச் இஸ் நோன் அஸ் ரேடியன். இந்த கர்வேச்சர் லென்த்தை மெஷர் பண்ண எதை மட்டும் ப்ராடக்ட் பண்ண போதும், இந்த ரேடியஸையும் அந்த ஆங்கிளையும் பெருக்கினால் போதும். This gives the curvature length. So in this theta, how do you measure theta? Theta is equal to s by r. இப்போ வந்து ரேடியன் பெருக்கு டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி நடக்கும். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து தீட்டா எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா ரேடியன்ட்ல மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ ஓகே, இப்போ இதுதான் இனிஷியல் பொசிஷன். இந்த பார்ட்டிக்கு அப்படியே ஃபுல் சுத்திட்டு மறுபடி இதே எடுத்து போட்டுன்னா இப்போ இது எவ்வளவு லென்த் டிராவல் ஆயிருக்கும் இந்த சிங்கிள் பார்ட்டிக்கல், அதாவது ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வரும். ரீட்ரேசஸ் ஹியர். திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் பொசிஷன், ஃபைனல் ஆங்கிள் பொசிஷன். திஸ் இஸ் இனிஷியல் ஆங்கிள் பொசிஷன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சர்க்கிளை முழு சுத்துது. இப்போ பெரிமீட்டர் சுற்றல், பட்டத்தின் சுற்றல் என்னது பெரிமீட்டரு? எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2πr. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஃபார் கம்ப்ளீட் ஒன் ரிவால்யூஷன் we get theta is equal to 2π, that is known as theta is equal to 360 degree. அது ஒரு முழு சுத்துனா ஆங்கிள் எவ்வளோ? 360 டிகிரி நமக்கு வரும். அப்படின்னா இந்த தீட்டா வந்து நம்ம ரேடியன்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி கால் சுத்துனா π/2, அரை சுத்துனா இங்கே இருந்துச்சுன்னா π 180 டிகிரி, வந்து 270 டிகிரி வருமா? அப்போ π/3π/4. இங்க வந்து 2π. முழு சுத்து ஒரு சுத்துக்கு 2π, 2 சுத்துனா 4π, 3 சுத்துனா சில அசோசியல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். 6π, 8π இது மாதிரி போயிருக்கும். This is how we convert the theta into the radian. Find angular velocity. Find angular
velocity. Sorry, it is average angular velocity, that is omega average. The omega symbol for angular velocity in this way. So what is velocity? Formula for velocity, linear velocity என்ன formula பார்த்தோம்? Del x by del t, that is a angular velocity formula. This is a final position minus initial position divided by total time taken. இதுதான் நம்ம வந்து linear velocity படிச்சிருக்கோம். The unit is meters by second. Similar to that, here we replace the linear position by the angular position. So this is the initial angular position of the object theta I. After some interval of time, that a particle, not the object, the particle replace to here. This is a final position. So since we find out the omega average, angular velocity average is final angular position minus initial angular position divided by the total time taken. So we get del theta divided by del t. The here unit is radians per second. The theta unit must be in radian, not in a degree. So how do you find the instant angular velocity? Instant angular velocity means the instant angular velocity is equal to நம்ம previous case க்கு என்ன பண்ணுவோம், limit theorem apply பண்ணிருக்கோம். Limit del t approaches 0, the del theta by del t gives d theta by dt, that is also radians per second. This is known as instant angular velocity. So this formula is very, very important. These two formula derived from the concept of linear velocity. So the units are radians per second. The theta must be in radian. Okay, what happened? Then we need to find what is the acceleration. Acceleration is, what is the general formula for acceleration? Find angular acceleration. Angular acceleration means average angular acceleration. The unit is radians per second square. So similar to that, what happened in one dimensional motion or two dimensional motion, acceleration is equal to del v by del t. That is an average acceleration, linear acceleration. How do you find the angular acceleration? The symbol for the angular acceleration is alpha. Alpha symbol denote it is an angular acceleration. So the final velocity, angular velocity minus initial angular velocity divided by final angular velocity minus initial angular velocity divided by total time. It is rewritten by del omega by del t. Unit is radians by second square. This is average angular acceleration formula for average angular acceleration. How do you find the instant angular acceleration? Then we find instant angular acceleration. The unit is also the radians by second square. So instant angular acceleration is given by apply the limit theorem. Time approaches 0. When this time approaches 0, we get d omega by t. So this is known as instant angular acceleration. Any doubt? What happens if the angular acceleration is constant? That means angular alpha is constant.
we have the formula for constant acceleration. Constant angular acceleration. Similar to that, we have a formula for constant acceleration. Kinematic equation படிச்சிருக்கோம். Kinematic equation for constant acceleration, linear acceleration. அதே மாதிரி angular acceleration, constant angular acceleration நமக்கு வந்து kinematic equation மாதிரி இருக்கு. அதை நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். These formulas are you have to mark up. இந்த சிம்பிளை வந்து மாத்திருக்கேன், சின்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம், v is equal to u plus 18 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. This u is a initial velocity. நம்ம இது வரைக்கும் மைண்ட்ல ஏற்றிருக்கோம். இங்க வந்து நோட்டேஷனை மாத்திக்கிறேன். v minus v0 plus 18. This v0 also the initial velocity னா நோட்டேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் v is a velocity. So v is replaced by angular பொறுத்த வரைக்கும் v க்கு நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம், ஒமேகாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, v is replaced by the omega because v is a linear velocity, omega is a angular velocity. நம்ம டைமுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ற டைம் தான் இருக்கும். ஆக்சிலரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன மாத்திக்கிறாங்க, ஆல்பா. அதே மாதிரி இனிஷியல் velocity is equal to v0 is equal to omega naught. Here position, final position is a theta, initial position is x naught. X naught வந்து எப்படி போட்டுருக்கோம், நம்ம theta naught போட்டுருக்கோம். We use the formula. ஃபார்முலா வந்து நம்ம வந்து நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபார்முலா அப்படிங்க வரும். அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஃபார்முலா பாருங்க, this formula நம்ம நார்மலா இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 2a del x யூஸ் பண்ணிருக்கோம். v squared is equal to u squared plus 2a x தான் யூஸ் பண்ணும்போது x means del x. del x என்னது, ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். அதை நம்ம எலாபரேட் பண்ணி இங்க எழுதிக்கிறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். மோஸ்ட் ப்ராபப்லி திஸ் ஃபார்முலா we are not. So this formula you have to mark up. இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளத்துல இந்த ஃபார்முலாவை ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுவேன். ட்ரிக்கி ஒன், அதாவது 1 2 3 4th one is இம்பார்ட்டன்ட். மக்கப் பண்ணுங்க. எல்லா ஃபார்முலா நீங்க மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும். 5th one அதே ஃபார்முலா. இங்க வந்து ஆஃப் இட் ரெட்டார்டேஷன் வரும்போது தட் மீன்ஸ் ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மைனஸ் போட்டுருவோம். தட் மீன்ஸ் இங்கே ஜி இருக்கும். So the same as here, this formula you have to know. Very important in terms of problematic point of view. The angular position of a point on a rotating wheel is given by, this is a angular position. So this equation method lo vandale this theta is vary with time. So theta is a function of time. இப்போ theta டைம் பொறுத்து மாற வெலாசிட்டி மாறும் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் மாறும், பொசிஷன் மாறும். பிகாஸ் டைம் இஸ் சேஞ்சிங் மீன்ஸ் theta இஸ் சேஞ்ச். இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னா நோட் திஸ் வேர்ட், theta இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். theta இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம்னா உங்களோட டைம் மாறும்போது theta மாறும். தட் இஸ் நோன் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதுல யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ வி ஹாவ் அ பொசிஷன் ரைட் நவ, சாரி theta, ஈக்குவேஷன் ஃபார் theta. ஸோ ஆங்குலர் பொசிஷன் ஈக்குவேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கு. இப்போ எப்பெல்லாம் ஈக்குவேஷன் வருதோ அப்போ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. theta இஸ் இன் ரேடியன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். thetaவோட யூனிட் ரேடியன்ல தான் செக் பண்ணணும். எப்போ ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ இந்த மாதிரி லைன் வந்துடும். theta in seconds. இப்போ theta ஹவர்ல கொடுத்த, சாரி டைம் வந்து செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கான். டைம் செகண்ட்ல கொடுத்தோம்னா நீங்க ஹவருக்கு மாத்தணும். theta ரேடியன்ல கொடுத்துருக்கான். theta டிகிரில கொடுத்தா நீங்க ரேடியனுக்கு மாத்திக்கணும். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். whenever they give the equation, we also give the unit of the respective quantity in the equation. இப்போ theta is a quantity, it's in radian. Time is a quantity, it's in second. Very important. At theta t is equal to 0, theta t, அப்ப condition நல்லா புரியும். What is the condition here? When theta is equal to 0, what are the points angular position and its angular velocity? முதல் கேஸ் தான். theta 0 இருக்கும்போது ஏ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், angular position
angular position, time 0 இருக்கும்போது angular position and the angular velocity. Angular velocity னா இங்க வந்து ஃபுல்லா எழுதுறேன். இன் ஃபியூச்சர்ல நான் என்ன எழுதுவேன், ஒமேகான்னு மட்டும்தான் எழுதுவேன். angular velocity when time is equal to 0. bracketல t is equal to 0 ன்னு போட்டா என்ன அர்த்தம், டைம் 0 இருக்கும்போது angular velocity. theta t is equal to 0 or theta suffixல 0 போட்டா என்ன அர்த்தம், டைம் 0 இருக்கும்போது theta means the angular position. Okay, we have an equation here. This is a equation, position equation. It has the quantity time. So when t is equal to 0, what is the position? இப்போ t-க்கு பதிலா 0 போடுங்க, பொசிஷனை கண்டுபிடிச்சலாம். அப்போ இது ரெண்டு டைம் 0 ஆகும். So this is the 2 radian. When time is equal to 0, the position of the angular position of the particle is 2 radian. 2 radian degree level of radian. So then we need to find the what is angular velocity. Angular velocity means omega is equal to d omega by dt. Differentiate, sorry, d theta by dt. Differentiate theta with respect to time. Differentiate to 0 tomorrow. 4t squared is 8t plus 6t squared. So when we find the angular velocity when time t is equal to 0, time is 0 போடுங்க. What is the angular velocity when time t is equal to, use the 0 radians per second. So time 0 இருக்கும்போது angular velocity is 0. இப்போ முதல் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா. Then we need to find what? Then find what is angular velocity at t is equal to 4 seconds. So angular velocity for equation angular velocity is equal to 8t plus 6t squared. When we find the angular velocity, time is equal to 4. So when time is equal to 4, the angular velocity is 8 into 4. 6 into 4 square another 60. So answer 32, 16 into 6 of 36, 3, 6, 96. 96. It gives 32 over 8, 128. 128 radian per second. This is the angular velocity of time t is equal to 2. Then what? Calculate its angular acceleration. Time is equal to 2 seconds. நம்ம இப்ப அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், angular acceleration கண்டுபிடிக்கணும். Angular acceleration. Angular acceleration alpha at time t is equal to 2 seconds. So we need an equation for angular acceleration. What is the equation for angular velocity? This is angular velocity equation. Differentiate with respect to time gives the angular acceleration. Differentiate 8 plus 12t. Angular acceleration according to t is equal to 2 seconds. t க்கு பதிலா 2 போடுங்க. 24 plus 8, 32 radians by second square. Then finally we need to find, is it angular acceleration is constant? Angular acceleration is constant இருக்குமா? இது constant இருக்காது. ஏன்னா by the equation theta is with respect to the time, so that angular acceleration is not a constant, it is a function of time. A driver makes 2.5 revolution on the way from 10-meter high platform to the water. So this is a level 10 meter down. This is water level. Driver makes 2.5 revolution on the way from 10 meter height. This height is 10 meter. இந்த வாட்டர்ல வந்து விழுது எத்தனை சுத்து சுத்துது, 2.5 revolutions சுத்துது.
So we need to find assuming zero initial velocity. Zero angular initial velocity is zero. Find average angular velocity during the dive. Diver, not a dive, sorry. Driver the dive. டைவ்னு நம்ம மெழுகு நம்ம ஒரு மனசை டைவ் அடிக்கிறான், அப்படியே சுத்திட்டு தான் டைவ் அடிப்பாங்க. அப்போ அவங்க எத்தனை சுத்துறான்? 2.5 சுத்துறான். 2.5 சுத்துறதுனா எவ்வளவு ரேடியண்டா இருக்கும்? ஒரு சுத்துக்கு 2π, 2 சுத்துக்கு 4π, ஒரு அரை சுத்துக்கு ஒரு பை, இப்போ 5π ரேடியண்ட் வந்து அடிப்பான், கீழே டைவ் அடிப்பான். So the 2.5 revolution means 5π radian. Okay, எவ்வளவு ஹைட்ல சுத்துறாரு? 10 மீட்டர் ஹைட்ல ஊறாரு. We need to find the average angular velocity. Average angular velocity. We need final velocity minus initial velocity divided by time taken. So initial velocity is 0. At rest means initial angular velocity is 0. We need to find the final velocity. Final velocity in the middle 2π of velocity is 2π r. எத்தனை சுத்துறாரு? ஒரு ரேடியன்ட்னா அவ்வளோ. சரி, ஒமேகா எஃப் என்னது? 2π is a radiant. எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்? 2.5 revolution. ரெண்டையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து velocity, final velocity, but we don't know the time. So we need to find the time. Here the vertical freely falling object அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டைம் கண்டுபிடிச்சலாம். because during the fall the acceleration is 9.81. It is the constant, so we use the constant acceleration equation. So what is the distance, vertical distance? This is the del y, or similarly y, no problem. Y is equal to initial velocity time into half gt square. நான் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனா பாசிட்டிவ் வைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும். இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0, 10 to 0. The height is 10 meter. The half g would value 9.81. The t square is equal to 2 into 10 divided by 9.81. So t is equal to root of 2 into 10 divided by 9.81. The answer is 1.4 seconds. So time taken to dive from 0th position to 10th meter, it take 1.4 seconds. So we need to find the average velocity for the time taken of 1.4 seconds, because எங்க velocity act ஆகுது? velocity வந்து 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம்? 1.4 செகண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் டேக்கன். ஸோ த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் 2π into 2.5. This is the 2.5 revolution divided by the time taken is 1.4. So wait for the answer. Answer is 11 radian per second. This is what we are going to find. We already find out that this is the answer. The equation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Angular position of a point on a rim of rotating wheel is given by, this is the angular position, easiest one, 40 minus 3t squared plus t cube, where theta in radians, t in second. Note this. First என்னது? what are the angular velocity? t is equal to 2 செகண்டா இருக்கும்போதும் t is equal to 4 செகண்டா இருக்கும்போதும் angular velocity கேட்குறான். ஸோ முதல் angular velocityக்கான ஈக்குவேஷன் எடுத்துருங்க. ஒமேகா is equal to என்னது? differentiate with respect to time, 4 minus 60 plus 3t square. angular acceleration எடுத்துருங்க, differentiate பண்ணுங்க, இது கேன்சல் ஆயிரும். minus 6 plus 60. So this is radian by second. This is the radian per second square. This is the radiator. So what are the things we are going to find? We find the angular velocity. முதல்ல ஒமேகா கண்டுபிடிப்போம். ஒமேகா at t is equal to 2 seconds.
ஒமேகாவோட ஈக்குவேஷன் அப்படி இருக்குன்னா 4 minus 16 t equal to t square 2 square. It gives 4 minus 12 plus 3 into 4 is a 12. This 12 will cancel. The answer is 4 radians per second. What is the angular velocity that at time t is equal to 4? 4 minus the time equal to 4 substitute plus t into 4 square gives 4 minus 24 plus 16 plus 3 equal 48. So 4 squared is 16, 16 to 3 is 40. 40 is minus 24 gives a 24, 24 plus 4 is 20. So answer is 28 per second. So முதல் இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். What is the average angular acceleration for the time interval that begins at t is equal to 2 seconds and ends at 4 seconds? Okay, what are the instantaneous angular acceleration at the beginning, at the end? முதல்ல C கண்டுபிடிப்போம். Average angular acceleration, average angular equation for average angular acceleration. What is the time interval delta? Average angular acceleration கண்டுபிடிக்கிறோம். Average angular acceleration formula என்னது? del omega by del t. Final velocity minus initial velocity by final time minus initial time. என்ன டைம் கண்டுபிடிக்கணும்? t to 2 செகண்ட் இருந்து 4 செகண்ட். அதாவது இனிஷியல் டைம் எவ்வளோ? 2 செகண்ட், ஃபைனல் டைம் வந்து 4 செகண்ட். அப்போ டைம் 4 செகண்டா இருக்கும்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னது? இனிஷியல். டைம் 4 இருக்கும்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எவ்வளோ? 28 radians per second. நான் ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டைம் 2 இருக்கும்போது ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் 4 radian per second. So substitute the values. Final angular acceleration is 28 minus 4. Total time taken 4 minus 2 is 2 gives 24 by 2. So answer is 12 radians per second square. This is the final average angular acceleration during the time interval. Delta t is equal to another 2 seconds. That means for 2 seconds and the 4 second interval, this is the average angular acceleration. Next, what we need to find? We need to find what is the instant acceleration at the beginning. Beginning time t is equal to 2 seconds. Here beginning means beginning time there. At time to see the time t is 2 seconds. What is instant acceleration? And also time is equal to 4 seconds. What is instant angular acceleration? What is the formula for acceleration? Minus 6 plus 60. T time equal to 2. 12 minus 6, 6. Radians per second square. Similar to that, we have equation minus 6 time equal to 4. 24 minus 6 is 18 radians per second square. என்ன சொல்லிருக்காங்க? வீல் இருக்கு, அது 8 ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிக்கிறாங்க. அந்த வீல் வந்து தனியா வரையறேன். ஓகே, வெயிட் இஸ் நாட் this is a wheel. Okay, it's a flywheel. Assume it as a flywheel. Okay, it is divided into 6 parts. நம்ம வீல் நம்ம பைக்கில் இருக்கிற ஸ்போக்ஸ் ஸ்போக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 1 2 3 4 எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்டா பிரிச்சுட்டாங்க? 8 பார்ட்டா பிரிச்சுட்டாங்களா? 1 2 3 4 5 6. ஒன்று 2 பார்ட் வேணுமா? சென்டர். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. இது வந்து என்ன ஆகும்? சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ எவ்வளவு வேகத்தை சுத்துது? 2.5 revolution per second. Here it gives equally spaced spoke and radius of 30 centimeter. Radius of 30 centimeter. It is mounted on a fixed axle. The axis வந்து நம்ம மாட்டு வண்டி சக்கரம் அது மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கோங்க. மாட்டு வண்டி சக்கரம் அப்படிதான் இருக்கும். சென்டர்ல வச்சு சுத்திட்டு இருக்கும். யூ வாண்ட் டு ஷூட் a 20 சென்டிமீட்டர் லாங் ஏரோ. ஒரு அம்பு 20 சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு அம்பை ஷூட் பண்றீங்க. அது எப்படி போகணும்னா இந்த ஸ்போக்ஸ் இடிக்காம இது பாஸ் த்ரூ ஆகும். இந்த ஸ்போக்ஸ் இடிக்காம பாஸ் த்ரூ ஆகும். அது பாஸ் த்ரூ ஆகணும்னா நமக்கு அதுக்கு எவ்வளவு மினிமம் ஸ்பீடு கொடுக்கணும், அம்புக்கு எவ்வளவு மினிமம் ஸ்பீடு கொடுக்கணும். So minimum speed of the spokes, sorry, the arrow, which is not disturbing the spokes. That is disturbing means another. The spokes the more than the gap will pull. So we need to find the minimum velocity of the arrow. The distance traveled by the arrow is 20 centimeters because the length of the arrow is 20 centimeters. உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரா இருக்கும். இந்த கேப் விட்டு வெளியே வரதுக்குள்ள லென்த் எவ்வளவா இருக்கும்? ஏரோட லென்த் 20 சென்டிமீட்டர். So this is the distance of the arrow. We need to find the time taken to travel this small gap. This small gap. So del t கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சு. del t கண்டுபிடிக்கலாம்னா total revolution per second is 2.5. சரி, எத்தனை பகுதியை கொடுக்குறோம்? 1 மார்க்ஸ். அப்ப இது வந்து ஒரு செகண்ட்ல 2.5 சுத்து சுத்துதுன்னா அந்த 1/8 பார்ட், இந்த பார்ட் மட்டும் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு டைம்ல ஒரு ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்மாலர்ல எவ்வளவு சுத்து சுத்துதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ by solving this we get 0.05. ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா ஒரு லொகேஷன் நீங்க பார்த்துட்டு இந்த லொகேஷன் நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொசிஷன் எடுக்கிறேன், இந்த பொசிஷன் இந்த 6வது ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது இந்த பார்ட் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து, அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் எரேஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த பார்ட் நான் திக்கன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இனிஷியல் பார்ட், திஸ் இஸ் a ஃபைனல் பொசிஷன். இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும். இப்போ ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா இந்த இனிஷியல் பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த ஃபைனல் பொசிஷன் இந்த இடத்துக்கு வரும். ஏன்னா ரொட்டேஷனே இருக்குமா. இந்த கேப் டிராவல் பண்றதுக்கு இந்த டைமோட 0.05 செகண்ட். திஸ் இஸ் அ ரெக்யர்டு மினிமம் டைம். இப்போ இந்த 0.05 செகண்ட் குள்ளாரே இந்த அம்பு என்ன ஆகும், இதுக்குள்ள ஓடி போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ மினிமம் டைம். What is the distance of the arrow? 20 centimeter. 20 centimeter length உள்ள arrow must travel within this time. So இது cancel பண்ணினா we get 400 centimeters by second. இந்த மீட்டருக்கு மாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 4 meters per second. So 4 meters per second வேகத்துல நீங்க அம்பு அனுப்பிச்சீங்க, arrow அனுப்பிச்சீங்கன்னா இதுக்குள்ள மாட்டாம டிராவல் ஆகும். திஸ் இஸ் த மினிமம் ஸ்பீட். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம். Does it matter where the between the axle and the rim of the wheel aim? If so, what is the best location? Location is not necessary because this equation we don't need the location. அது அம்புக்கும் இந்த வீலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் நாட் நெசசரி. This problem, the drum rotate around its central axis. Central axis இருக்கு. ஒரு ட்ரம் என்ன இருக்கு, இப்படி சுத்தி வீட்ல இருக்க சிலிண்டர் ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி அசியூம் பண்ணுங்க. So drum rotate like this. The angular velocity is 12.6 radians per second. If drum then slows
constant rate of acceleration. Alpha is minus sign because third stepல படிச்சோம் retardation d acceleration என்ன பண்ணணும் நம்ம minus sign போட்டுக்கணும். How much time does it take and through what angle does it rotate in coming to rest? இது ரெஸ்ட் கண்டிஷன் வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் தேவை? டைம் டேக்கன் டு ரெஸ்ட் என்னது எவ்வளவு வாட் ஆங்கிள் டஸ் இட் ரொட்டேட்? angular position, angular displacement del theta before come to rest. A very easy question. We know that acceleration is equal to dv by dt in use பண்ணிக்கலாம். So the initial velocity, final velocity என்னவா இருக்கும்? Initial angular velocity is 12.6 radians per second. It is come to rest means final angular velocity is 0 and the angular acceleration is constant rate 4.2 radians per second square. We need to find in what time it is come to the rest. dt வருமா? So இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். omega is equal to omega naught plus alpha t. The formula use பண்ணிக்கலாமா? Hold on for a minute. So from this இது எதோட replica இது v is equal to u plus vt formula replica. So we need the time. எந்த டைம்ல வந்து final velocity 0 ஆகும். So final angular velocity 0. Initial angular velocity is 12.6. d acceleration is minus 4.2. We need to find the time table. So minus 12.6 is equal to minus 4.2 into t, minus cancel, t is equal to 3. That means within the 3 seconds the drum is come to the rest. Then we need to find the what is a position, angular position, எவ்வளவு position change ஆயிருக்கு. இதுக்கு அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? We need to find position, right? Okay. Y x is equal to the theta minus theta naught is equal to formula omega t plus half alpha t square. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் வித் த டைம். என்ன டைம்? 3 seconds போட்டீங்கன்னா 3 செகண்ட் எவ்வளவு டைம் சேஞ்ச் ஆகும்? பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இனிஷியல் angular velocity 0. ஸோ 1/2 மைனஸ் ஆல்ஃபா எவ்வளோ? ஆல்ஃபா ஆஃப் minus 4.2. டைம் எவ்வளோ? 3 ஸ்கொயர்னா 9. ஸோ இட் gives 4.2 into 9 divided by 2. This minus sign indicates that it revolves in the angular clockwise direction. So we don't worry about this sign. So 4.2 into 9 divided by 2 over there. 2.1. 2.1 into 9, 18. So the 18.9 radian is the answer. The delta is 18. Or otherwise we have another formula which is v square is equal to u square plus 18 formula clear. V square na final velocity. This is the initial velocity v naught square. Acceleration is alpha, time is delta. Delta எவ்வளோ 3 ஸ்கொயரா இருக்கும். இதுல நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா இந்த ஆன்சர் தான்.